So please take your attention to the screen on which our next formation Kalam shall appear. Named after the son of Sahil, Dr. APJ Abdul Kalam. After the enthralling display by the previous generation trainer aircraft, let us now witness the next generation trainer aircraft, the Hindustan Turbo Trainer, also known as HTT-40, which would soon be inducted into the Indian Air Force. முந்திய தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானத்தின் அற்புதமான காட்சிக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானமான ஹிந்துஸ்தான் டர்போ ட்ரெய்னர் HTT-40 காண்போம். இது விரைவில் இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்படவிருக்கிறது. Making its way into the future from your right is the HTT-40 aircraft for the first time ever in an aerial display. The aircraft is flown by the Avasthi brothers, Wing Commander Pratyush Avasthi and Group Captain Prabhas Avasthi. And here they would like to give you a call from the cockpit. The pilot is now carrying out a wing over to the right to face the audience as he positions himself for a barrel roll to his left. During the barrel roll, the pilot pulls up the aircraft like a loop. He then starts to roll the aircraft to change his direction by 90 degrees by the time he's on his back. That's inverted in the barrel roll, rolling out. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த மனுவர் பேரல் ரோல். The pilot is now executing another wing over left and positioning for a barrel roll to the right. That showcases the aircraft's maneuverability. The aircraft is maintaining a speed of 330 kilometers per hour. மணிக்கு 330 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும் இந்த விமானம் உங்கள் முன்னால் இன்னொரு விங் ஓவர் செய்து பேரல் ரோல் செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். சென்னை, get ready. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the pilot is now pulling up and shall continue the barrel roll towards the right, demonstrating the maneuverability of the aircraft. For these maneuvers, the pilot takes references from the coastline and adjusts his bank angle to precisely position at the desired point in space. HTT-40. Ladies and gentlemen, look on towards your right towards the lighthouse is the Kaveri formation. We have the avid pilots of 11th Squadron, known as the Rhinos, flying the C-295 along with two Dornier 228 aircraft of fixed wing training faculty in WIC formation. நண்பர்களே, லைட் ஹவுஸ் தரப்பில் பாருங்கள். தி ரைனோஸ் என்று அழைக்கப்படும் 11 ஸ்குவாட்ரன் சேர்ந்த திறமையான விமானிகள் C-295 உடன் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ட்ரைனிங் ஃபேக்கல்டி சேர்ந்த 2 டார்னியர் 228 விமானங்களுடன் விக் ஃபார்மேஷனில் வருவதை பார்க்கிறீர்கள். C-295 is captained by Group Captain Prashant Singh Negi with Wing Commander Sachin S as co-pilot. The Dornier 228 being led by Wing Commander Shiv Chauhan with Flight Lieutenant Animesh Jha towards its left and Squadron Leader Atul along with Flight Lieutenant Ashutosh Digari towards his right. Shift your focus to the sky to your right towards the lighthouse wherein an airborne early warning and control aircraft is keeping an eye, ensuring that the sky is not only safe but also secured, flanked on both sides by the MiG-29 air superiority fighter jets. The AEWNC is flown by Wing Commander D. Sudhakar Naik with Group Captain Vinod Prabhakaran as co-pilot, along with MiG-29s being led by Group Captain Satendra Singh to the left and Wing Commander Mohit to the right.
காஞ்சியிலே காமாட்சி உலகை கண்காணிப்பது போல வலதுபுற வானத்தை நோக்கி பாருங்கள். அங்கு ஒரு வான்வழி ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமானம் AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம் உங்கள் முன்னால். Next in sequence are the IL-78 MKI along with 2 Mirage 2000 flying in the Natraj formation, depicting air-to-air refueling coming in from the lighthouse side. On to your right, the formation shall depict the Mirage 2000s in pre-contact position during the process of taking the fuel from the mother IL-78 MKI aircraft. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sunda. Squadron leader Mahendra is the co-pilot, and Wing Commander Panda along with Wing Commander Tripathi are the navigators. Along with Mirage 2000s being led by Wing Commander Himanshu Gupta to his left and Squadron leader Satyendra Kumar towards his right. அடுத்த வரிசையில் IL-78 MKI மற்றும் 2 மிராஜ் 2000 ஆகியவை உள்ளன. இது வானத்தில் பறக்கும் பொழுதே எரிபொருள் நிரப்புவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நட்ராஜ் அமைப்பில். Symbolic of the strengthening jointness between the Indian Air Force and the Indian Navy, we will have Indian Navy's P-8I flanked with 2 Rafales of the Indian Air Force flying in from your right, the lighthouse side. The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of the national interest in maritime domain and also reinforce our shared military values. The P-8I captain is Captain M.A. Zia along with Commander Saurabh as first pilot and Lieutenant Commander Vikram as co-pilot, along with Rafales being led by Wing Commander Sushil Shinde towards his left and Squadron leader Vijay Chandgude towards his right. வில்லும் அம்பும் போல உங்கள் முன்னால் இந்திய கடற்படையின் P-8I மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் லைட் ஹவுஸ் பக்கத்திலிருந்து உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். Flying next in Nilgiri formation are 3 Jaguars, one of the most formidable strike aircraft of the Indian Air Force in big formation. The formation would be streaming fuel while flying in front of you. The formation is led by Group Captain Varinder Singh with Wing Commander Vineet Singh and Flight Lieutenant Gaurav to the left and Wing Commander V. Nagamalai and Squadron Leader Parmeshwar to the right. கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக நீலகிரி அமைப்பில் அடுத்ததாக பறக்கும் 3 ஜாகுவார்கள் இந்திய விமானப்படையின் மிகவும் வலிமையான தாக்குதல் விமானங்களில் ஒன்றாகும். உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது விமானங்கள் எரிபொருள்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். ஜல்லிக்கட்டு காளைய அலங்காநல்லூர்ல பாத்திருப்பீங்க, வானத்துல பாத்திருக்கீங்களா? இதோ உங்க முன்னால். So shift your gaze onto your screens. Like thunder approaching from your right, you shall see our very own 3 light combat aircraft, Tejas in big formation in the skies. The formation is being led by Group Captain M. Surendran with Wing Commander M.V. Sriharsha to his left and Wing Commander C.S. Chauhan towards his right of 45 Squadron known as the Flying Daggers. முருகனின் வேல் போல உங்கள் வலதுபுறத்திலிருந்து சீறி வருவது நமக்கே சொந்தமான 3 லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் தேஜஸ் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வெற்றிவேல் வீரவேல். Next in sequence, again from the right, will be the Sukhoi 30 MKI flying in big formation, call sign Marina, flying over the stranded beach right here in front of you, streaming fuel shortly from the right.
The aircraft will be flown by Wing Commander K.V. Shimpi with Squadron Leader B.S. Sarangal and Squadron Leader Ravi Sharma with Flight Lieutenant S. Bichka to the left, Squadron Leader Anugrah Singh and Squadron Leader Kshitij Sehlot to the right. உன் கரையில் பட்ட என் காலடி சுவடுகளை அழித்திடலாம், ஆனால் என் மனதில் நீ தந்த நினைவுகளை அழிக்க முடியாது கடலே மரீனா. அடுத்ததாக மரீனா ஃபார்மேஷனில் பறக்கும் சுகாய் 30 MKI உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது எரிபொருள் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். மோனை முத்தமிழ் மும்மதம் மும்மொழி யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்றும் அடங்கிய அந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேர்க்கும் வண்ணமாய் இன்று நடைபெறும் விமான சாகச நிகழ்வுகளின் பெயர்கள் அமைந்துள்ளன. புயல், சங்கம், சேரன், சோழன், பாண்டியன், பல்லவன், கலாம், காவேரி, காஞ்சி, நட்ராஜ், தனுஷ், நீலகிரி, கார்த்திகேயா, மரீனா மற்றும் மகாபலி இவற்றுள் சிலர். So ladies and gentlemen, do you want the formations to approach towards you once again? If so, I want you to wave your umbrellas to attract the attention of our pilots. No, not all of you are doing it. Do it once again on my count of 3. 3, 2, 1. Wave your umbrellas. Good Josh Chennai. So, I would now request you to train your eyes straight ahead of you as you shall now see the formation approaching towards you. The first being Kachi formation, comprising A, W and C, and 2 MiG-29 and Vic formation coming over you right away. தோழர்களே, இப்பொழுது உங்கள் பார்வையை நேராக சத்தம் பத்தல, பெருசா விசில் போடுங்க சென்னை. Chennai, please clap. Yeah, they respond. That's the heralding of the festive season. So sparkles on the ground, did you like the sparkles in the air? If you want more, I want you to give a big round of applause to the next formation, Karthikeya, that comprises our very own light combat aircraft, 3 Tejas in Vic formation. நம்முடைய பெருமை, நமது தேஜஸ். இதோ உங்கள் முன்னால் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வீரவேல், வெற்றிவேல். So Chennai, you're facing the marina, right? But you're facing one more marina, that is a one marina formation comprising 3 Su-30 MKI coming in Vic formation. Once they come in, they shall throw in a surprise in respect of the deity of Chennai, Lord Kapileshwara. So can you make out the specks on the horizon above the seas? இறுதியாக மெரினாவிலே மெரினா அமைப்பில் ஒரு தீபாவளி. Su-30 விமானங்கள் விக் ஃபார்மேஷனில் சென்னை வானத்தை தீப்பிழம்புகளால் அலங்கரிக்கின்றன. வானிலே படை வீரர்கள் நடத்தும் சாகசங்களை பார்க்கையில் கடலின் ராஜமீன் கூட துள்ளி குதிக்கிறது, நாமும் வானம் வரை செல்ல வேண்டும் என்று. Give a shout out to our pilots. You are now about to witness a low-level aerobatic display by the Sukhoi 30 MKI as Chola. The display is being performed by Wing Commander Abhinav Sen with Flight Lieutenant Ashish Sharma of 31 Squadron, also known as the Lions. Wing Commander Abhinav Sen is a fighter combat leader with more than 3,000 hours of flying experience. என்ன சென்னை,
அதிர விடலாமா? And here it enters from your left, demonstrating a high-speed run at speeds over 900 km per hour and shall be dispensing flares. Don't be fooled by the noiseless dash, as thunder always follows the Sukhoi. நீங்கள் இப்பொழுது பார்ப்பது Su-30 MKI சோலா என்னும் பெயரில் தீப்பிழம்புகள் வெளிவருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். சென்னை. The pilot is now carrying out a 9G turn and positioning for its next maneuver, the loop tumble yaw. அடுத்தபடியாக லூப் டம்பிள் யா இதோ உங்களுக்காக. And as she reaches the top of the loop, notice that she is inverted. At this stage, instead of the nose coming down, you see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault, followed by a flat turn. And before your very eyes, the aircraft says goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to rapidly change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology in the aircraft. The pilot is now positioning to carry out rolls to the right. Look straight ahead as the mighty flanker shall effortlessly carry out multiple rolls. கண்ணிமை காலடிக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஸ்னாப்ரோ